Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Starfield. Ça y est, le retour concernant le DLC Shattered Space et la preview que je vais vous faire concernant tout ce qu'il y a à savoir concernant Shattered Space, le Rev 8 qui a fait son apparition et 10 minutes de gameplay exclusif qui nous ont été publiés hier. Et j'avoue, j'ai kiffé et j'ai hâte d'être le 30 septembre pour commencer à mettre les mains sur le jeu. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de toutes les nouveautés qui font leur apparition sur la chaîne. Let's go! Bonne nouvelle pour tous les fans de Starfield, la première extension narrative Shattered Space sortira donc le 30 septembre. Ce DLC promet de nouveaux défis et un approfondissement de l'histoire avec des intrigues politiques, des explorations inédites et des décisions cruciales qui impacteront l'avenir de l'univers du jeu concernant la nouvelle faction qu'on va parler tout de suite. Préparez-vous à embarquer pour Va'ruun Kai, la planète secrète de la maison Va'ruun, une faction longtemps restée mystérieuse. Comme vous le savez, dans la version de Starfield de base, beaucoup anticipaient le fait que l'extension viendrait sur la maison Va'ruun, concernant le grand serpent. Donc là, qu'est-ce que c'est que la maison Va'ruun? La maison Va'ruun, c'est une faction secrète qui est dévouée à une divinité appelée le grand serpent. Dans Shattered Space, vous serez amené à découvrir leur monde natal. Va'ruun Kai et à démêler les intrigues internes et les croyances mystiques qui menacent de bouleverser la galaxie. Leur ville principale, d'Azra, est au centre de l'histoire où un étrange pouvoir commence à s'éveiller. Vous devrez enquêter sur les origines d'une menace cosmique qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'univers. Quels seront donc les nouveaux éléments de gameplay dans Shattered Space comme ils l'ont notifié lors des 10 minutes de gameplay? Vous allez avoir pas mal d'informations, je ne parlerai pas pendant ces 10 minutes de gameplay qui ont été présentées à la Gamescom et on en sait un peu plus, mais je vous fais un feedback avant pour vous expliquer éventuellement quels sont les choses et les éléments clés qui vont faire leur apparition sur ce DLC. Donc le DLC Shattered Space introduit deux nouveaux éléments passionnants. Vous pourrez obtenir des armes, des combinaisons et des vaisseaux uniques qui reflètent la technologie avancée et les croyances mystiques de la maison Va'ruun. L'exploration de Va'ruun Kai vous permettra de découvrir des artefacts puissants et des zones inexplorées avec des environnements et des ennemis plus dangereux que jamais. Ces défis nécessiteront une bonne préparation avant de vous aventurer plus loin dans l'intrigue. Concernant l'accès au DLC, il n'est pas dans l'obligation d'avoir fini Starfield de base. Vous pourrez accéder à la planète en prenant une quête spécifique qui fera son apparition pour rejoindre Va'ruun Kai. Faut bien prendre en compte que les développeurs ont mis l'accent sur Va'ruun Kai, sur la capitale Draza. Pourquoi? Parce que le gameplay va être différent au niveau fight, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus agressif, comme ils l'ont notifié, que vous allez voir dans la conférence qui a eu lieu et la vidéo spoiler des gameplays 10 minutes qui a été diffusée lors de la Gamescom ce mois d'août. Faut pas oublier qu'il y a le Rev 8 qui a fait son apparition, donc un véhicule terrestre tant attendu dans Starfield, une autre grande nouveauté dans la dernière mise à jour de Starfield et l'introduction du véhicule terrestre, le Rev 8. Cela faisait longtemps que les joueurs attendaient un moyen de se déplacer sur les planètes plus efficacement. Et Bethesda a enfin exaucé ce vœu, bien qu'il peut être amélioré. Un rajout de conteneurs dans le Rev 8, ce qui serait plus simple que de transporter nous-mêmes les matériaux sur nous et éventuellement adapter une soute ou des soutes de vaisseau pour pouvoir transporter le Rev 8. Ça pourrait être un gameplay un peu plus stylé, profond, avec une profondeur. Pour obtenir votre Rev 8, rendez-vous chez votre technicien de vaisseau préféré. Vous aurez le module installé dans le vaisseau de votre choix. Donc le Rev 8 sera déployé automatiquement chaque fois que vous atterrissez sur une planète. J'aurais bien voulu voir un module où on peut ouvrir le vaisseau et sortir le Rev 8 du vaisseau. Ça aurait été incroyable. Bon, je pense pas que ça sera fait. Vous pourrez aussi le personnaliser avec des couleurs uniques et lui donner un look qui vous correspond aussi. Et donc le Rev 8 est plus qu'un simple véhicule, il est équipé d'une tourelle pour vous défendre contre les ennemis aussi et d'un blindage pour assurer une protection supplémentaire. Donc son turbo permet de traverser rapidement des terrains dangereux ou même de se protéger dans les airs pour atteindre des zones autrement inaccessibles. Et vous pouvez même planer avec les réacteurs. C'est assez cool, je vous laisserai découvrir par vous-même.
Il y a des nouveautés dans la mise à jour d'août pour le Xbox Series S. Cette mise à jour apporte aussi le Rev 8, mais améliore aussi l'expérience de Xbox Series S avec de nouvelles options d'affichage pour la console. Si je peux vous donner quelques conseils concernant le DLC Shattered Space et le Rev 8 qui vont faire leur apparition, avant de vous plonger dans Shattered Space, assurez-vous que votre personnage est bien préparé parce que la maison Va'ruun est connue pour ses soldats d'élite et ses technologies avancées. Il vous faudra donc de bonnes armes et une bonne stratégie solide. Et donc, lors de l'exploration de Va'ruunkai, ne négligez pas la recherche d'artefacts qui pourront grandement améliorer vos capacités. Ces objets rares sont souvent bien cachés et nécessitent une exploration approfondie. Et n'oubliez pas d'utiliser efficacement le Rev 8 pour atteindre des zones difficiles d'accès et vous défendre contre les ennemis planétaires avec sa tourelle et son turbo. Il sera votre meilleur allié lors de ces expéditions. Et on enchaîne sur 10 minutes de gameplay intensif sur Shattered Space et la conférence des développeurs. Donc je vais laisser tourner pour regarder ceci avec vous et on fera une conclusion en fin de vidéo. Let's go! Hey everyone, thanks for joining us today. It's been an incredible journey since Starfield launched last year. I want to thank all of you for making it the biggest launch in Bethesda Game Studios history. Your continued support and feedback drive us to making Starfield the best experience possible. Since launch, we've added new features, technical enhancements, fresh content, and the newly released Rev 8, Starfield's first ever land vehicle. Now we're expanding Starfield's galaxy with a brand new, completely handcrafted world and deep new storyline. This September, we're launching Starfield's first major expansion, Shattered Space. Today, we're giving you the first look at the mysterious homeworld of House Va'ruun. So let's dive in and explore. The fate of our house was written among the stars. The great serpent tells us there is nothing to fear. Do not fear. At least, not for those who walk the path. You will rise as Va'ruun. We love Starfield's massive open galaxy, but from early on in our planning, we knew we wanted to introduce a more secluded and handcrafted location, similar to what you've seen from our past expansions. There's so much mystery to House Va'ruun, and because they've so thoroughly isolated themselves, it made them the perfect faction to explore in a completely self-contained experience. And so you arise, one of the promised of House Va'ruun. From the minute you arrive on Va'ruunkai, the story never sends you off planet. You're free to leave at any time, but the story is fully centered around life on the Va'ruun homeworld. Everything you discover, every location you visit, every side mission you seek out, it all tells the story of what happened here and how the Va'ruun people have survived, cut off from the comforts of the settled systems and the rest of humanity. Vindicator. Harbinger. Reverend. Promised. One of our main themes throughout the base game is humanity's search for knowledge. Shattered Space is still about that search, but it's also about what happens when it goes too far. It's a very extreme pursuit, and it has backfired horribly for the people of House Va'ruun. My brother Qasim has been missing for days. I'm beginning to worry that something terrible has happened to him.
Before the start of Shattered Space, a secret experiment involving grav drive technology went terribly wrong. It resulted in a massive tear in the fabric of space-time that swallowed a significant portion of the Varun capital of Dazra. You arrived just a few weeks after the Vortex incident. It's still very fresh in everyone's minds. There's a massive crater in their city. Nothing has been reconstructed. People are still searching for missing loved ones. Supplies are limited. There is so much work to be done. The Scaled Citadel, the seat of power for the Varun government, is now trapped within a strange field of energy. Among those missing is Anasco Varun, leader of the Varun people and speaker for the Great Serpent. In his absence, the minor houses that make up House Varun are all vying for control over the faction's future. The Zealots were once a part of Varun society. They want to continue the Serpent's crusade. They'll demand an inordinate amount of credits or firearms. Worst case, a seat at the High Council, or even the reinstatement of their house. Varun Kai and Dazra City are like no other location in the base game. From its inception, House Varun has been driven by a singular, unique vision. Because of this, Varun Kai has a completely distinct visual identity. We say it's very alien. You'll see this in the extraterrestrial landscape, gravity anomalies, and much more. Varun Kai is located in the Kavnik system, and it's not the friendliest environment. They believed the Great Serpent led them to Varun Kai, and their whole purpose in being here is to await its return. You have no concept of what the Great Serpent demands of us. All must serve. It's a dangerous planet, and a lot of the people have retreated to Dazra in order to survive and protect their culture and their way of life. Now you'll find areas of the planet that were abandoned and have since been taken over by Zealots, Spacers, and Crimson Fleet. And humans aren't the only dangers in the Badlands of the planet. With the line between reality and the vortex breaking down, creatures from the other side can slip through, like the Vortex Horror. When you disturb the barrier between our world and theirs, they can sense it, creating these honestly terrifying ambush scenarios. In the base game, there's a lot of focus around ranged gun combat. You can engage in a firefight from way in the distance. In Shattered Space, we're closing that distance. Space is scary. Part of getting that across is amping up the aggression and the chaos of combat. As you explore the city of Dazra and the surrounding planet, you'll learn the truth of what happened, become entangled in the political feud between the minor houses, and ultimately decide the fate of House Varun, a fate that could affect the rest of the settled systems. We can restore the intended order of things.
Thank you for joining us for a closer look at Shattered Space. We worked hard to make this a journey you won't forget. We're incredibly grateful for your support and passion. Stay tuned for more updates as we head toward launch on September 30th. En conclusion, Shattered Space sortira donc le 30 septembre, mais avec cette extension, l'univers de Starfield devient encore plus profond et immersif. La maison Va'ruun et leur planète cachée, Va'ruun Kai, réserve des aventures et des secrets fascinants me concernant, sans oublier que la nouvelle mise à jour avec le Rev 8 et les améliorations sur la Xbox Series S apportent des fonctionnalités attendues pour améliorer votre expérience globale dans Starfield. Donc partagez avec nous vos attentes sur ce DLC et vos impressions sur la maison Va'ruun dans les commentaires. Allez-vous embrasser leur foi ou les défier? Telle est la question. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne manquer aucun futur contenu sur Starfield. À très bientôt pour plus d'aventures spatiales. C'était Exos 93. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!